made you to start Vande Guru Parampara? Who inspired you in that work? When it comes to Vande Guru Parampara, let me tell you, I don't know how many people will understand this, but I'm sure many people can relate to this. Everything was intuitional. Every experience, it just comes to my mind. I just capture it and put it into action. So Vande Guru Paramparam. Vande Guru Paramparam, the name itself came just like that. It's from a shloka. You must be knowing Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. So many people, 90% of the people, our listeners, are thinking Vande Guru Paramparam is all about, one guru is here and one shishya is here and he is teaching music to her. It's not about that. It's all about what our Maharshis like Adi Shankaracharya and people like Ramana Maharshi and all this Kabir Das, Sant Tulasi Das, Sant Kabir Das, they have given us so much. And this Vande Guru Paramparam series is all about them. Oh my goodness, how this Swami Vivekananda has lived, how this Ramakrishna Paramahamsa has lived, how this Ramana Maharshi has lived. I derive all the inspiration from them. And once you know that, once you have the glimpse of that, then life is totally different. Your approach will be totally different. And this Vande Guru Paramparam, through Vande Guru Paramparam, what I am trying to convey is, it's all about our gurus, spiritual gurus. And from all over India, they have given us so much, and the treasure they have given us is like, once you know it, once you have the taste of it, the life is totally different. It's about life. It's not about art as such. It's about, art is nothing but, it's completely about your daily, each and every minute what you live. Can I know what made you to bring the children in this divine project? When it comes to children, they are at the age of 8, 9, 10, 7 or 5. They're really pure, I'm not even tapping their potential. I would say I'm tapping their purity. I just love to work with them. When Surya Gayatri or Rahul or all these Navadurgas, they come to me, I literally see that Shakti in them. I'm not seeing them as Rahul Vellal, or I'm not seeing them as Surya Gayatri or this Navadurgas, as they are. I'm just looking them like, the divinity inside them. How do you select songs? And also, how do you assign the compositions to the little ones? Okay, again, it's, it's intuitional, completely intuitional. It just comes to me. And even the selection, Surya Gayatri is there, Rahul is there. And now I know that there are positives and negatives. Technically, and musically, I know what range they have. And all these things now I really know. And accordingly, I just assign that to them. If you go to Kashmir, they have their own spirituality. Beautiful. Kashmiri Pandits were there for such a long time, and we have a beautiful Devi Tattva culture there. And nobody knows that now. Shaktiya was very common there. And if you go to Bengal, you get such a beautiful compositions. And if you go to that side, Gujarat and all that. So, of course, South India, we are rich with so many things. And so I'm just trying to cover all these compositions by all those saintly composers. And basically, let me tell you, this Vande Guru Paramparam is, to be very frank, this is an outer expression. I would put it in this way. This is an outer expression of my inner journey. So, when I select a composition, I sit with the lyric and slowly
go through that and learn from whoever it is. If it is a language in Bengal or Bengali, or if it is a unknown language to me, then I sit with my friends who are in that language and then understand each and every word. Then after maybe a few months of homework, that becomes mine. Then I teach that to, the little ones. I don't know whether they are really inclined to this and all that. That's not bothering me at this phase, because they already are pure, and maybe at this age, when all these Suryas and Rahuls, when they reach this 20 or 30 or 35, at that point of time they will come to know the spiritual greatness of what they are doing. Some stories are inspirations, some stories are incidents, and some stories are memories. I want to tell you a story of hope, a story of unlimited happiness. To others, Rasa focuses on holistic development through artistic experience. Dance, drama, music, storytelling, and theatre is what they would see. But I saw much more. And to me, Rasa is a place of unconditional love, all made possible by the founder, Ambika Kameshwar. ஆடலும் பாடலும் நடனமும் பலபல. ஐயோ, ராமன் இல்ல, லக்ஷ்மண். காட்டுக்கு போகணும். உன்னை விட்டு 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும். அதோ ஓண்டலகுல Sometimes flaws can be so beautiful and mistakes can be treasurable. What happens when you dance from the heart? It connects you to the soul. And what happens when you connect to the soul? It allows you to dissolve into an experience of ultimate bliss. And what happens when you forget yourself and just be? Then life is a celebration, just like Rasa. There are so many performers and gurus coming up with innovations added to the existing form of the art. What are your views on innovation? Do share some thoughts regarding your own work and its impact on society and lovers of the art. Well, innovation is a very broad subject. What you in dance, what do you innovate?
You innovate movements from your body, or you innovate saying, it's totally different. I'm doing this. If I told myself, if I did Bhumija, that was an innovation in the sense, in spite of it being the story of the Ramayana. When I had to, the reason why I did that, one reason was I had no male students at that time. In that batch, not even one boy was there. So I had to do something. I have never liked being dressed up, a man dressed up as a woman or a woman dressed up as a man, because the body, howsoever you might react, work very hard to it. But a man's body is the man's body, and the woman's body is a woman's body. It's always, I never wanted, even if there is only one boy that I want to take, I would take him as a young man dancing, but not doing some role. For solo, okay, if I'm doing a solo piece, if I'm doing a padam, I completely involve myself in the mind and heart of myself as a woman done, as a woman. If it's a padam that I'm doing, I'm a lot of people. My nowadays people have started doing more padam. Boys have also started doing, but earlier I remember people they'll be they say why should Chandrasekhar need to do a padam or Nayika padam and all that. I've always had a strong opinion that it is not Chandrasekhar doing, it is the Nayaka or the Nayiki. So you to transform yourself as a Nayika and dance to it. Why the people all over the country, so many men have made names as Nayikas. People talk of Kelu Babu, people talk of Birju Maharaj, so many Kathakali artists in the south, other Yakshagana artists. So it is not, you don't become but at least in some of them, some of the forms, they dress like women and dance. At least there it is slightly different, but which I never want to do. I want to do a padam, a nayika, a longing for. So that's one thing which I feel is very important, and I've tried to keep it up, and I love to teach padams. I said, why should I not teach padams? I'm not feminine. So, but for you to feel like a woman, or for you to feel like a man, is not. So many boys who dance, they learn from women teachers, they take all the wrong movements, or because they don't think twice as to what they are doing. So they do it more effeminately. But effemination is not changing your self inside. It is external. When somebody says, suppose I say, I look like that. Something I do both days. So if I'm a man, I overdo a woman's role. If I'm a woman, I overdo a man's role. Yes, I agree. Everybody, all the time is not a macho character that we are looking for. But you must start. You must talk to. If I'm teaching you something, I must make you. If I'm teaching you a padam of a nayaka, so when I talk to you, I want you to observe me not as Chandrasekhar sir, but as the Nayika. The moment you do that, then you can understand the importance of the man doing a man's role and a woman doing a woman's role. Yes, yes. It is not. There is no gender bias as far as the dance is concerned. How you project yourself, how you walk. Just because you have to make a woman's walk, you can't be loose like that. Every woman is not like that, or every man is not like that. This is one very important
things. I have worked within the parameters of my dance style, which is Bharatanatyam. And so when I take movements of Bharatanatyam, a lot of people have started doing it. I think I should take the credit for having done this years back. I don't want to, it's not, but I've always felt that the innovation has to be within the framework of the form, art form. It is not. It has to be dance and not drama. There's a lot of difference between drama. Everywhere you find when it comes to the men doing something, it's always like this. That's why I scold most of the boys when they come and I take them in Samapadam. Bharatanatyam demands that you keep your Samapadam like this, not like this. Yes. So all that is just you change your basic of the form. I don't appreciate it. I don't approve it. It is very difficult to keep the and even new movements that I do. For example, I do a movement of the snake like that. About 4 or 5 dancers doing a snake like that, crossing their leg. Even there, I said, what is this movement? Is this snake movement like this? Snake is only shown like this, or snake is shown like that. But when I want 5-6 dancers to move, so I trace that movement to this Tattaita Madavu. So you extend the possibility of that movement to create something. So for me, my alphabet is very important. But when it comes to individual padams and things, there is a little bit of a problem there that the mudras are lost. So if it is like that, makes nothing wrong. But if you do that, that to me is No life to the mudras. yeah. No, but okay, the mudras are there. I don't say you have to hold a mudra like that. If it is beautiful, you could do it this way. If it is beautiful, you could do it this way. It's not only that, but your body movement moves. It is all part of the dance. Then suppose you're doing Odissi. Somebody asked me, so you're taking Odissi movements into this? Who the hell? Who told you? Who told you this Odissi movement? Every dance form has certain movements in common, and sometimes you don't, because and this Bani and this fight between students, and it's all very ugly scene. That is what I really don't want to talk about, because anybody who's insecure feels it this way. And who is responsible for it? I think the teacher has to, like you told me today, that you brought 10-15 of your students. So probably to do something of what they saw, you can trace the entire everything to a Bharatanatyam technique. But not casual movement, very stylized. If it is tupaki, not like that. How that moves, how the body moves, how you can go in, out, all these are all body movements, are all in Bharatanatyam. So you have to know how to trace it from that. Sometimes you create the movement and try to go back. Yes. It both. It irka, it oputpala, it mari panna, Bharatanatyam panlama. If you have a doubt, don't do it. Follow the easier path of not thinking. And copying somebody's work, they saw, Ramana, people come and say, sir, that was very nice, can I learn that? I said, we have spent 4 months getting that moment you want to learn moment. How can you come work with me like that?
So these are things. So this innovation is, for me, everything is there. I represent it it's like a language. A language is same. Different words have the same meaning. Many words are there which have multiple meanings. Yeah. So that's exactly what I look at dance when I try to innovate. I don't take credit for any innovation. I don't like these words innovation because it's become very loose. Sir, what is your suggestion to the young dancer, performers, teachers? Every parent wants their child to become somebody. I'm sure every time you do a production, there will be talk behind your Divyaka always makes her the heroine, not me. It goes on everywhere. Everybody has gone through it. So children should be. That's why, unless and until you have to tell them, even right, and everybody is in the mercy of people, the students' parents who would come and say, we pay so much for the class, and then they don't get a chance. That is the only one. I don't know how to take that out of the mind of the parents, which is not in my hand. I'm a parent. I know I have left my children. I don't even see what they rehearse. This program that my daughters do, so I only go, and one day they would say, Papa, will you just come and say how it looks? Just one. I said, don't change anything, but this is my opinion, that's all. So it's very, very difficult that you, unless and until. Youngsters, everybody says, every Arangetal brochure, she wants to be a big dancer. Huh? Why should they say? Why should these children? You should not allow them to say. You enjoy till you enjoy, you dance. உங்களுடைய அந்த குரூப் கொரியோகிராஃபி வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது. சென்னையிலையும் இல்லை, இந்த இந்தியா முழுக்க ரங்கநாயகி அம்மாவுடைய அந்த குரூப் கொரியோகிராஃபி, உங்களுடைய அந்த ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப பேர் இருக்குது. அது எப்படி ஆரம்பிச்சது? அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் தோணுச்சு. அதை படுத்துட்டு இப்படி பண்ணான்னு தோணுச்சு. அதில் தான் ஆரம்பித்தேன் நான். நாங்களாம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கூட இப்போ ஒன்று கொஞ்சம் இன்னொன்று இருக்குது. இப்போ அரங்கேற்றங்களில் வந்து கடைசி ஐட்டமாக வந்து காம்போசிஷனாக ஒரு ஃபோக் எல்லாம் பண்ணுற வழக்கம் இருக்கு இல்லையாம்மா? வச்சுக்கல, நீங்கள் வச்சுக்கிறது இல்லை. ஆனால் உங்களுடைய டைமில் வந்து அரங்கேற்றங்கள் உங்களுடைய ஈக்குவல் அப்போல்லாம் வந்து மார்வாரி குறைத்தி இதெல்லாம் பண்ணிடுது. இப்போ அதெல்லாம் டைமே இல்லை. இப்போ எல்லோரும் வர முக்காமல அந்த வரணும் எல்லோரும் எழுந்துடுறோம். ஒரே ஒரு பதம் தில்லான தான். இப்போ சாப்பாடு போடுறேன்னா அதுக்கு போய்டுறாங்க. கடைசி எடுத்துக்கு ஒத்துருமே இருக்க மாட்டேங்கிறேன். உங்களுடைய இந்த பயணம் வந்து உங்களால் திருப்பி பார்த்தா நான் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்ற, எவ்வளோ அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க, எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களுடைய வயசுக்கு நாங்கள் எல்லாம் உங்களோட பக்கத்தில் உட்கார்றதே ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன? எங்களை மாதிரி யங் குருஸுக்கு என்ன மாதிரி, உங்களுடைய இந்த டான்ஸஸ்க்கு எல்லாருக்கும் உங்களுடைய அட்வைஸ் என்னவாக இருக்குமா? என்னோட பெரிய எத்தனையோ பேர் இருக்கா. அப்படி இல்லை, எங்களுக்கு அவங்களையும் எடுத்துப்போம், உங்களையும். நம்ம கலை நல்லா வளரணும். பரதநாட்டியம் குறையவே கூடாது. அதில் வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் சேர்க்காத பியூர் பரதநாட்டியமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? சில ஸ்டைல்லாம் சேர்க்குறேன். நானும் சில ஸ்டெப் நல்லா இருந்தால் சேர்ப்பேன். ரொம்ப அப்படி எல்லா ஸ்டெப்பும் சேர்க்க மாட்டேன். இன்னும் ரெண்டு சில ஸ்டெப்பு குச்சிப்பிடி செய்கிறது இன்னும் ரெண்டு நல்லாயிருக்கும். அதுதான் சொல்ல. ஓகே, உங்கள்கிட்ட நட்டுவாங்கம் கற்றுண்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க இல்லையா? இப்போ என்னால் நட்டுவாங்கம் பண்ண முடியாது. அதனால் இப்போ வருஷம் 5-6 என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ வர அரங்கேற்றத்துக்கெல்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க, நீங்கள் பக்கத்தில் உறுதுணையாக நிற்கிறீங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு இருக்கா? இந்த வர டான்ஸஸுக்கு வந்து அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன், இப்படி இருங்கோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? வாத்தியாரை மாற்றிகிட்டே இருக்கா சில பேர். அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். சொல்லிட்டு மாற்றினா சரி, நான் சொல்லித்தரலேன்ட்டு மாற்றினாலும் சரி, ஒன்றுமே சொல்லாத அரங்கேற்றான்னு நிறுத்திடுறா. அப்படி கூடாது இல்லையா? கண்டிப்பாம்மா, கண்டிப்பாக.
உங்களுடைய முதல் அவார்டு வாங்கும்போது அது என்ன அவார்டாக இருந்தது? உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா. நாட்டிய கலாபூஷணின்னு சங்கராபுரம் ட்ரஸ்ட் வெங்கடகிருஷ்ணன் அவர் கொடுத்தாரு. ஓகே. அதாவது ஒரே மேடையில் வந்து மாமியார் நட்டுவாங்கம் பண்ணி பெரிய மாட்டுமன் டான்ஸு, ஒரு சின்ன மாட்டுமன் பாட்டு. அதனால் அது ரொம்ப த்ரில்லாக நல்லா இருந்தது. நான் உங்களுக்கு டைட்டில் கொடுக்குறேன்னு எனக்கு நாட்டிய கலாபூஷணி அப்படின்னு கொடுத்தாரு. அப்புறம் வந்த அவார்டுகள் வந்து கலைமாமணி கலைமாமணி, அப்புறம் சங்கீத் நாட்டுக்கு அகாடமி சங்கீத நாட்டியம் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது. பிரசிடென்ட் கையால் வாங்கியிருந்தேன். ஓகே ஓகே. நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை காம்படிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் அனுப்புகிறீங்களா? போகிறா எங்கிட்ட சில பேர் சொல்கிறா, சில பேர் சொல்கிறது இல்லை. எல்லாத்துக்கும் எல்லோரும் போங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் நான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக. ஓகே. இன்றைக்கி ஒரு டான்ஸர் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆசையாக இருந்தாலும் நிறைய சில காரணங்கள்னால பண்ண முடியறதில்ல. அதை பற்றி உங்களுடைய இல்லை செலவே ஆர்கெஸ்ட்ரா கொடுத்து அது ஒரு செலவு சபாவுக்கு கொடுக்கணும்னு அது எக்கச்சக்கமாக 15,000 கொண்டா 10,000 எங்கேருந்து கொடுப்பா குழந்தை. அதுக்கு போய்ட்டு 25,000 30,000 ஒரு டான்ஸுக்கு கல்யாணம் வர இருக்குது. எப்படி செலவழிப்பா? எல்லாராலையும் முடியல. ரொம்ப ஹை லெவலில் பணம் இருக்கிறவனால தான் அப்படி செலவழிச்சு பண்ண முடியும். அப்போ வந்து இந்த நாட்டியம்ன்றது வந்து அப்படியே பர்ஃபார்மிங் இல்லைன்னா பசங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமே இல்லாமல் போயிடுறது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அதான் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ஹால் வச்சுருக்கேன் இங்கே பெருசாக நடத்துங்க அப்படின்பா. நீ நடத்துகிற ஸ்டேஜ் எல்லாம் லைட்டாக எல்லாம் இருக்குது. கண்டிப்பாக பண்ணலாமா? நான் இப்போ வந்த உடனே அதுதான் நினச்சேன். இப்போ தான் ஒரு ஹாலில் இது பண்ணியிருக்கோம். எதிர்க்க ஒயிட்டாக இருக்கேன். பெருசாக தியாகராஜ சுவாமி இது வரும், ராமர் காட்சி தராது. அது ஓகே ஓகே போயிருக்கு. ஸோ இங்கே இந்த ஹால்லையே வந்து நீங்கள் ஹாலில் எவ்வளோ கச்சேரி நடந்துருக்கு தெரியுமா? அப்பா இருக்கிற காலத்தில் ஒரு மதுரமணியர், தண்டபாணி தேசிகர் எல்லோரும் பாடியிருக்காங்க. எம்எல் வசந்தகுமாரி, எம்எஸ் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கா. எல்லோரும் இந்த ஹால் பார்த்துட்டு அவ்வளோ மதுரமணியர் பாடிட்டு ட்ரெயின் விளையாடி எடுத்து சொல்கிறா, எனக்கு ரொம்ப நல்லா இந்த ஹால் நாதம் கட்டியிருக்கு, எனக்கு பாடிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு, எழுந்திருக்கவே மாட்டேன்ட்டு. சிட்டி பாபு விட, பாலச்சந்திர விட எல்லோரும் இங்கே வாசிச்சிருக்கா. நிறைய கச்சேரி நடந்திருக்கு. கண்டிப்பாக. வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களாம்மா? உங்களுடைய காஸ்டியூம் டிசைனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் போடணும்னு நினைப்பீங்க? கேரக்டர்ஸ் காஸ்டியூம் பண்ணுவீங்களா? மாருதி மகிமைன்னு வந்து ஆஞ்சநேயர் ஊருக்கு ஒருத்தர் போடணும். அது வந்து பொம்பளை போட்டால் சரிப்படாது. அது தினேஷ் மகாதேவன் தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ எல்லாரும் சொல்லுவோம் மாருதி மகிமை பண்ணலாமே. எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், ஆஞ்சநேயர் மட்டும் பொம்பளை போட்டக்கூடாதுமா, அது தப்பு. அதனால தினேஷ் இல்லைன்னா யார் பண்ணுவாம்மா? அதை விட்டுட்டு மற்ற டான்ஸ் ட்ராமாலாம் பண்ணுறாங்க. காஸ்டியூம்ஸ் வந்து எனக்கு இது ரொம்ப ஸ்கர்ட் டைப் பிடிக்கிறது இல்லை. அது இந்த நட்ராஜ காலத்துக்கு என்ன பைஜாமா தெரியும், பைஜாமா காஸ்டியூம் தான். ஓகே. உங்களுடைய டைமை எங்களுக்கு கொடுத்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்களோட ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றிம்மா. ரசா வெப் சேனல் சார்பாக, டாக்டர் அம்பிகா காமேஸ்வர் சார்பாக நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அம்பிகா அப்படி டான்ஸ் ஆடுறேன் குழந்தை இல்லை. சாதாரணமாக காது என்ன கேட்குற வாழ்க்கை எடுக்கிறதே கஷ்டம். எப்படி தான் எடுக்கிறாளோ அவள் எடுக்கிறதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். எனக்கு அவளுக்கு நிறைய ரெக்கார்டிங் வாசிச்சிருக்கேன் நான். டான்ஸ் பார்க்கலாம். ஆமாம், ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி, வணக்கம். சந்தோஷம்.